Hello. So as you can see, this is a data structure. So what is a data structure? Data structure means जो डेटा आपण व्यवस्थित पद्धतीने साठवण्याची, मांडण्याची आणि वापरण्याची जी पद्धत असते त्याला आपण काय म्हणतो डेटा स्ट्रक्चर. म्हणजेच काय करतो की आपण कॉम्प्युटरमध्ये जो डेटा असतो तो कसा साठवायचा, त्याच्यावर कसा ॲक्सेस करायचा आणि त्याच्यावर प्रोसेस कसा करायचा ते आपण बघतो. So as you can see, the definition of data structure or data structure is way of organizing and storing data in a computer so that it can be accessed and used efficiently. It refers to the logical or mathematical representation of data as well as the implementation in a computer program. So there are three key points of a data structure. First is a data organizing, second is a fast access, and third is a efficient processing. जर तुम्हाला वायवाला जर क्वेश्चन आला तर मग तुम्ही 3 key points of a data structure सांगू शकता. So first is organizing, fast access and efficient process. There are two types of a data structure. As you can see, the first one is a linear data structure and second one is a non-linear data structure. So linear data structure म्हणजे एका सरळ रेषेत काय करतो आपण सिक्वेन्स ठेवला जातो. सो तो एका एलिमेंट मागून दुसरा एलिमेंट काय केला जातो आपण जोडला जातो. उदाहरणार्थ ॲरे, लिंक लिस्ट, स्टॅक अँड क्यू. ओके, सो ह्याचे फीचर्स काय आहेत? सो इट इज अ सिक्वेन्शियली अरेंजमेंट. Second one is a easy travels, and third one is a single level structure. Okay, so example can understand. Consider the example. The first जसं ट्रेनचे डबे कसे आपण एकामागोमाग एक जोडले जातात. So that is the linear data structure. So a data structure in which a data elements are arranged sequentially or linearly, where each element is attached to its previous and next adjacent element is called as a linear data structure. So example are array, stack, queue and etc. The next second one is a non-linear data structure. The data structure where a data elements are not placed sequentially or linearly are called non-linear data structure. For example are trees and graph. Vice versa, the definition of a non-linear data structure, it is a vice versa सारखी रचना असते त्याची, मल्टिपल कनेक्शन असतात आणि कॉम्प्लेक्स ड्रायव्हर्स असतात. जसं झाडाच्या फांदा किंवा फॅमिली ही पूर्ण काय असते आपली एक ट्री असते. आपली फॅमिली पण कशी आहे एक ट्री आहे. ओके, झाडाच्या फांद्या पण कशा आहेत की त्यांच्यामध्ये मल्टिपल कलेक्शन आहेत. सो दॅट इज अ linear non-linear data structure. So classification of a data structure, the first one is a linear data structure and second is a non-linear data structure. Linear data structure, they have two types. The first one is a static data structure, second one is a dynamic data structure. Static data structure under the array, dynamic data structure under the queue, stack, linked list, and non-linear data structure under the tree and graph.